Welcome to Adhyana Tutorials, and this is your tutor Nisha, and today we have brought a new video for you all on the subject accountancy. We are going to discuss about the PYQs, especially the theory part of accountancy that you can attempt in your examination. So I'm going to speak in three languages: English, Hindi and Assamese. Juntu buji poa hetu language bujibole chesta koriba. I am trying to make it easier for you all. Jitna ho sake I am trying to manage. Please cooperate and do comment and subscribe to our YouTube channel. But not wasting your time, I'm going to start off with the topic that I've selected. The first topic is from the first unit, that is partnership firms, accounting for partnership firms. So the first question that is being asked most frequently is define partnership. So Indian Partnership Act 1932, which act? Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relationship between two or more person. দুজন বা দুজনতকৈ অধিক মানুহে যেতিয়া एग्री करे to do a business together, दो या दो से अधिक लोग जब एग्री करते हैं कि they are going to start a business together and share the profits of the business together, carried on by all or any one of them acting for all. उनमें से कोई एक active partner रह सकता है या फिर everyone who is doing the business is going to work for the business together is known as partnership. Partnership form of business कहते हैं उसको. कुंटो section और है, which section covers this definition? It's section 4 of Indian Partnership Act 1932. Another important question जो तो हौखनाय खुद है, जो most frequently asked question है, that is the elements or features of partnership. You can even sum up this answer with the question, what is partnership, or define partnership. Partnership is an agreement. It should be written or an oral agreement, mostly preferred as a written agreement, where minimum numbers of people should be 2 and maximum should be 50. Mutual agency. There should be a mutual agency or mutual consent of all the partners, and any one of them should carry on the business, or any one of them or all should do the task together and carry on the business together. Sharing profits, they should share the profits either equally or in the agreed ratio, okay? And lawful business, no illegal activity can be considered as a partnership business. আগৰবাৰ বুজাই দিছো, এগ্ৰিমেন্ট এখন থাকিব লাগিব, mutual agency মানে গোটেই কেইজন পাৰ্টনাৰ একেলগে কাম কৰি থাকিব লাগিব, they should agree to share the profits, হয় সমানে নেবা এটা agreed ratio কৰিব পাৰিব profits খিনি share, not only profits but also losses. And lawful business মানে কোনো ধৰণৰ illegal activity, कोई illegal activity वो लोग carry on नहीं कर सकते हैं, ठीक है? So this is how where I can sum up what is partnership and elements of partnership. The most frequently asked question from chapter 1 of partnership firm of accountancy HS second year. Another important topic of this unit is the partnership deed and the rules applicable in the absence of partnership deed. To know this, first we have to know what is partnership deed. The partnership deed to key hall. So it's a written agreement containing all the terms and conditions of the partnership business. The partnership business that kora, মই আগতে কৈ উঠিলো যে it should be an agreement between two or more persons. So it should be a written agreement. Written agreement আমাৰ যে দলিলখন যে ঠিক আছে, দলিলত যে আমি যে বস্তু লিখো, দলিলখনত যেতিয়া লিখি পেলাই এটা এগ্ৰিমেন্ট বনাই যে অমুক, suppose X and Y is going to do a business together, তাহাঁতৰ terms and conditions, key terms and conditions of তাহাঁতৰ business কৰিব, তাহাঁতৰ নাম কি, nature of the firm কি হ'ব, ফাৰ্মৰ নেমটো কি হ'ব, ঠিক আছে, কোনে কিমান ক্যাপিটাল দিব, কোনে কিমান শেয়াৰ পাব, এই গোটেইখিনি সাম আপ কৰি যেটা দলিলখনত লিখিব বা এগ্ৰিমেন্টখনত লিখিব, this is known as partnership deed, and it is signed by all the partners. অকল এজনে সাইন কৰিলে নহব, তাতে লিখা নাম প্ৰত্যেকজন পাৰ্টনাৰে তাতে সাইন কৰিব লাগিব as per stamp act, আৰু তাতে স্ট্যাম্প মাৰি দিব লাগিব. Once it is approved by this then only this business comes into legal existence. বুজি পাইছা, ঠিক আছে? Next is the absence of partnership deed হলে, যদি partnership deed to absent হৈ যায়, যে কোনোবাই suppose লিখি থোৱা নাই deedখনত, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ rules applicable হৈ যাব, तब क्या करेंगे लोग, ठीक है? First मैं फिर से सम अप कर रही हूँ. पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट, वो एक रिटन एग्रीमेंट है जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ ऑल द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू व्हिच दे आर गोइंग टू कैरी आउट द पार्टनरशिप बिजनेस. एंड वहां पे क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द फर्म, नेचर, देन एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, इंटरनल मैनेजमेंट कौन देखेगा,
देन अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, फिर द शेयर्स, द रेशियो ऑफ द शेयर्स and the ratio in which they are going to share the profits and losses of the business, सब वहां पे लिखा होता है. So it's a written agreement. ठीक है, अगर वो written agreement नहीं है, suppose that you have not maintained that agreement, तो तब क्या होगा, partners shall share profits and losses equally. তেতিয়া কি হ'ব, partners এ profits and losses equally share কৰিব. No ratio will be assumed, but it will be assumed that 1:1. ঠিক আছে, সেইটো ৰেচিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিব. Not entitled to contribute interest on capital. ঠিক আছে, কোনো ধৰণৰ interest on capital তেওঁলোকে নাপায়. They won't get any sort of interest on capital. Then not entitled to any commission or any salary. Okay, suppose that কেতিয়াবা কি হয়, if you are carrying out a business in partnership form of firm, then some partners used to take salary or some kind of commission for doing some kind of work. So if there is no partnership deed, ओके, कहीं पे अगर नहीं लिखा हुआ है कि ये काम करोगे तो इतना सैलरी मिलेगा, अगर वहां पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, देन यू कैन नॉट आस्क फॉर एनी सैलरी और कमीशन. ओके, entitled to interest on loan is 6%. Suppose one partner gives a loan to the business. Okay, अगर डीड नहीं है, डीड में अगर मेंशन है, डीडत যদি কৈ দিছে যে ইমান % ইন্টারেস্ট চার্জ করা যাব, তেতিয়া বেলেগ কথা. কিন্তু যদি ডিডখন নাই, তেনেহলে কি হ'ব, इट्स assumed that the interest on loan charge, कि interest on loan क्या कितना चार्ज करेंगे, 6%. ठीक है, and no interest is charged on drawings. No interest is charged on drawings. अगर drawings करके लेके जाएगा कोई पार्टनर, देन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं देना है. हेतुत इंटरेस्ट नलय. मैं सम अप কৰি দিছো এবাৰ. পার্টনার্স এ প্রফিটস এন্ড লসেস ইকুয়ালি শেয়ার কৰিব. They are not entitled to any interest on capital. ঠিক আছে, not entitled to salary or commission. Interest on loan কিমান হ'ব, এটো মনত ৰাখিবা, 6%. এটো 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত আহি যাব পাৰে. And no interest is charged on drawings. Okay, so another important topic in this video is the distinction between fixed capital and fluctuating capital, and another is capital account and current account. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस मैंने पिक आउट कर लिया है कि यहाँ में से कोई एक आ सकता है पेपर में. ओके, सो अभी फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है, व्हेन in a partnership firm the partners decide that the capital will be fixed. उन लोगों ने जितना दिया है उतना फिक्स रहेगा, एंड जो भी लेन देन हो रहा है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा. ठीक है, जहां पे कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहेगा, कैपिटल को अफेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. और जहां पे कैपिटल को अफेक्ट कर सकते हैं, अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज फिक्स कैपिटल. एंड जिसमें अफेक्ट हो जाता है, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ओके, सो पॉइंट्स সুধিব পাৰে ইয়াতে, ডিস্টিংশন পয়েন্ट्स সুধিব পাৰে. ডিস্টিংশন মানে ডিফারেন্सेस, यानी डिफरेंसेस কি হ'ব পাৰে. फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बनाया जाता है. 2 अकाउंट बनाया जाता है, दुटा अकाउंट बनवा जाए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग और अकल कैपिटल अकाउंट बनवा जाए. फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाया जाता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, चेंज इन बैलेंस. ठीक है, चेंज इन बैलेंस की হয় फिक्स कैपिटल की হয়, যেহেতু फिक्स्ड হয়, the balance of the capital usually remains unchanged. याते कैपिटल और बैलेंस तो अनचेंज থাকি যায়, but in fluctuating capital account, fluctuating capital जो भी है, the balance changes. यहाँ पे balance change हो सकता है. ठीक है, the fixed capital account can never show negative balance. यहाँ पे negative balance दिखाता ही नहीं है, but fluctuating capital की है may show negative balance. माने जितने तुम्हारा capital तो change हो जाए, there are high chances it might show a negative balance. Okay, I have covered only 3 points. Please make sure you follow up at least 5 points, because 5 points or karne jodi khudi diye, you might be able to write the answer then. Okay, and if 3 marks, then you are already in the safe zone. Then next question khudib pare, capital account or current account. মই যে ইয়াতে কলো যে ফিক্স ক্যাপিটালত দুটা একাউন্ট বনোৱা যায়, ক্যাপিটাল একাউন্ট এন্ড কারেন্ট একাউন্ট. এটো 1 মার্কৰ কোৱেশ্চনতো আহিব পাৰে. সো তাৰে পয়েন্ট অফ ডিস্টিংশনো খুদি দিব পাৰে যে ক্যাপিটাল একাউন্ট আৰু কারেন্ট একাউন্টৰ ডিফারেন্স কৈ দিয়া. এটো বস্তু মনত ৰাখিবা যে ক্যাপিটাল একাউন্ট both ফিক্স এন্ড ফ্লাকচুয়েটিং ক্যাপিটালত বনোৱা যায়. ঠিক আছে, ফিক্স থাকক ক্যাপিটালটো, বাট ফ্লাকচুয়েটিং থাকক, দুইটাতে বনোৱা যাব পাৰে. কিন্তু কারেন্ট একাউন্ট কেতিয়া বনোৱা যায়, when the capital is fixed. मतलब कैपिटल अकाउंट दोनों टाइम पे बनाया जाता है, जब फिक्स भी रहता है और फ्लक्चुएटिंग भी रहता है तब भी बनाया जाता है. लेकिन करंट अकाउंट जब कैपिटल फिक्स रहता है तब ही बनाया जाता है. ओके, नेचर ऑफ दिस अकाउंट,
capital account remains same under fixed capital. Fixed capital जब रहेगा same कथा मैं कोइसो ठीक है से the capital account remain fixed okay लेकिन current account balance का balance fluctuate करेगा मतलब माने current account का balance तो fluctuate करबो change होबो ठीक है से nature of balance capital account shows only credit balance okay when the capital account is fixed माने अकल की देखाबो credit balance देखाबो but in current account it might show a debit balance it might show a credit balance you never know okay so these are the two important distinctions that are most frequently asked moi just stop তোমালোকক দি আছো ঠিক আছে it's up to you you cover these concepts at least to be in a safe zone to attempt your paper I am only covering the theory part as of now but I'll make sure that I come up with the important practical questions as well so these are two distinctions that are being usually asked from this chapter. Do follow up these questions and prepare your own notes in this regard. Last but not the least topic from this chapter is the profit and loss appropriation account. I'm just giving you the sum up of this account. যে ইয়াতে কি কি করা হয় বা ইয়াতে কি বস্তু exactly করা হয় ঠিক আছে but please do prepare a long answer for yourself and you can also refer to BB Damsar's book for the answer. I have picked out few points যোনটো তুমি আইডিয়া এটা পাই যাবা যে exactly এই বস্তুটো কি হয় ঠিক আছে profit and loss appropriation account is an extension of PL account. PL account জানা PL account profit or loss account business এটা profit or loss analyze কৰা account to বা statement টোকে profit and loss account বুলি কয় profit and loss statement যত আমি analyze কৰো যে আমাৰ business টোৱে year ending ত profit কৰিছে না loss কৰিছে ঠিক আছে after that is prepared okay after that account is prepared मतलब profit and loss account बनाने के बाद partnership business में एक और account बनाया जाता है that is profit and loss appropriation account okay यहाँ पे क्या दिखाते हैं it shows how the profit and loss is appropriated मतलब distributed among the partners okay it is prepared according to the terms of the partnership deed অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि partnership deed क्या है it is the written document which contains all the terms and conditions of the partnership business so according to those terms and conditions okay ये account prepare किया जाता है कि suppose x and y are two partners x को salary मिलने वाला है कुछ काम के लिए सपोज y को कमीशन मिलने वाला है कुछ काम के लिए कहाँ से आएगा ये कमीशन और सैलरी डेफिनेटली प्रॉफिट से आएगा करेक्ट सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं where it shows how this profit is appropriated among the partners के बीच में distribute कैसे किया गया है and it is prepared after profit and loss account is prepared and according to the terms and conditions of the partnership deed. I tried to just sum up the topic of profit and loss appropriation account under this topic. Please go through the definition or I would say the meaning to size about what is profit and loss appropriation account and please go through the format to understand please go through the format if I can cover in any practical video I'll definitely do that for you format of profit and loss appropriation account will be most important for you to know how exactly this account looks like and how the profit and loss is appropriated and do follow Bibidam sir's book for especially the SX students so that you know what sort of account is this and how the practical is carried out under this account okay so the last part of the video I'm comprising with the important PYQs that I have took out by analyzing the previous year papers, the most frequently asked Bulio Kobopara and important topics for only the theory part, okay? This is not the practical part of accounts. So theory part of most frequently asked questions I have took out and you can go through these and please do follow Bibidam sir's book for the objective questions exercise thake backside exercise rehta hai backside mein do follow karo unko especially the fill in the blanks and the true or false common definitely wahan mein se aayega hi aayega tar pra ahibo tar pra kisuman jonto frequently asked moi dekhisu je egita thakibo pare maximum I'm not assuring you that egitai ahibo
So তাৰে ভিতৰত মই তিনটা মই মেনশন কৰি দিছো প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ অলসো known as income statement নাপাহৰিবা PL statement is also known as income statement maximum number of partner in a partnership firm is 50 which section of partnership act 1932 act is 1932 defines partnership that is section 4 okay then you can go through rights of the partners what are the rights adhikar ki ase partner or that a partnership business or clauses of partnership deed ki clauses humabo pare thik ase then another these are the topics I haven't covered in the video please make sure ekita topic ko ebar holeo sai jua profit and loss account difference and profit and loss appropriation account difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account ekhiniও cover koribole chesta koriba baki ma already di disu fixed capital and fluctuating capital account or more 3 marks karone disu but make sure you go through it for 5 marks and what is partnership deed and the rules applicable for partnership deed so this is the last part of the video of the theory part of accountancy for chapter 1 that is partnership business I have covered the theory part and some important topics so if you have liked the video please do subscribe to our YouTube channel and I have really tried my best to cover up the important topics for the theory part of accountancy from chapter 1 if you have liked the video do subscribe to our channel, like our video and follow us on Instagram at the rate Adhyana Tutorials and please share the videos with your friends so that they can also get a help from us. Thank you and do follow us and do subscribe to our YouTube channel.